Okay, next is Terengganu, paper 2, question number 8. Okay, diagram 8 shows a rectangle. Once again, bila you jumpa perkataan rectangle, you kena faham, okay, this line parallel, this line parallel. That is the first one. And then the next one, this one 90, here 90, here 90, here 90. So once you have 90 degrees, meaning that you need to use the concept of perpendicular line. So this question will test you on parallel lines and perpendicular lines. So whatever it is, both concept needs you to find the gradient. So first of all, you tengok sahaja complete point, you cari gradient dulu. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, alright, okay, kita ada point D 17E56. So terus cari gradient DE. Okay, walaupun belum baca habis soalan. Okay, kita cari dululah gradient of DE. Okay, so M, teknik nak ingat, M gradient, M for makan dengan tangan kanan. Okay, so copy yang kanan dulu, 7, 6 and always minus. Okay, bawah 7 ada 1, bawah 6 ada 5. Okay, ini untuk bagi ingat saja, and always minus. So 7 minus 6, 1 over 1 minus 5, negative 4. So negative 1 over 4. Okay, so this line, okay, you label kat situ sebab nanti takut lupa. Okay, gradient is negative 1 over 4. Meaning that this line also, the gradient is negative 1 over 4. Okay, sebab you faham bahawa soalan macam gini, mesti nak uji you konsep perpendicular and parallel. Okay, so maknanya automatically, okay, terus je tak faham bahawa line ni boleh cari dia punya gradient. Kenapa? Because these two line, this line and this line are perpendicular lines, right? So ingat balik konsep perpendicular, LAR. A for always, R for reverse, always reverse. So you can find the gradient of EF right now. Okay, so ini gradient DE, right? So nak cari gradient EF, ingat konsep perpendicular lines. AR, LAR, always reverse. Reverse, jadi diterbalikkan saja, 4 over 1 jadi 4. Negative become positive. Maknanya gradient EF is 4. So kalau ini gradient dia 4, this line also the gradient is 4. Itu yang pertama you buat bila dapat soalan belum baca sampai habis. Okay, next. Mari kita baca soalan. A. Find the equation. Bila equation saja, pertama kena ada gradient dulu. Of the straight line, mana? DG. In general form. DG mana DG? Oh, DG yang ni. Okay, saya rak balik lah. Banyak sangat dah conteng. Okay, deg. Okay, DG yang ni kan. So, kita dah dapat gradient. Nampak? Gradient EF equals to gradient DG. So, it is 4. Nampak tak? So, bila kita nak buat nak cari equation, ada dua cara lah. Satu, you pakai model max method, y equals mx plus c. Okay, satu lagi pakai mx punya formula. Formula dia y minus y1, pakai formula gradient juga. Ingat satu cukup, tak payah nak ingat banyak-banyak. Okay, pakai ni. Gradient tadi kita dah ada 4, masuk. Okay, what is the coordinate yang ada dekat situ? Kita nak DG punya equation, so kita ada point D, right? That is, what is the coordinate? Okay, saya dah conteng, tak berapa nampak. Kita rak balik. 17. Okay, D is 17. So, masuk saja dah dalam formula ini. 17 lah. So, masuk dalam formula. Okay, Y minus Y1 dia 7 over, okay, X minus X1 dia 1. Okay, because the point D lies on the line DG, right? Okay, so you simplify ni. Okay, ini tembak pergi sana, bawah ni nak solve, ini pergi sana tembak. Okay, Y minus 7 equals to 4 times X minus 1.
So y equals to, okay, expand 4x minus 4, ni negatif jadi positif. So dapatlah 4x. 7 minus 4, positif 3. So dapat y equals 4x plus 3. Dia nak dalam general form. General form in maths is in the form of ax plus by plus c equals 0. Okay, so susun 4x, bawa y pergi sebelah jadi negatif y plus 3 equals 0. Done. Okay, that is the first part A. Okay, next B. The next part B1. Find the equation of EF in terms of Mn. Where is EF? Here EF. Once again, I said, once the question asks you to find equation, first you need gradient. So gradient kita dah ada. M is 4. Gradient is 4. B1. Okay, equation, dia nak equation of, apa tadi? EF. Pertama, otak kena set, bila nak cari equation, kena ada apa? Gradient. Gradient dah ada. Kita dah cari, kita dapat 4 tadi. Okay, dan we need 1 point. Okay, pergi tengok dekat EF tu, what point you have there? Oh, teacher, you ada E56 and FMN. E56 and FMN. Since we have 2 points, so we just use these 2 points. Okay, we use the same formula. Okay, gradient formula, y minus y1 over x minus x1. Right. Okay, so now our y, x, y coordinate, you can take either one. It's up to you lah. Mana-mana tak kisah nak label sebagai x, y. Okay, katakan saya ambil ini x, ini y, ini saya punya x1, ini saya punya y1. So saya masuk dalam formula. Gradient is 4, my y is 6, my y1 is n, over my x is 5, my x1 is m. Okay, I use these two point. So I modified this. Okay, this one nak solve, kita tembak dia pergi sebelah sana. Okay, jadi 4 times 4. Okay, kita solve. Dia kata dia nak tadi in terms of, find the equation of the straight line EF in terms of M and N. Okay, in terms of M and N. So dia tak sebut mana-mana subject as your subject. So you boleh arrange je lah. So ini expand for M. Okay, so I think I nak bawa negative 4M pergi sebelah, become positive. Okay, minus N. 20 minus 6 jadi 14. Okay, done. Okay, for B2, express the area of DEF in terms of M and N. DEF, area DEF. Okay, pergi tengok point D. What is point D, point E and point F? Okay, tengok D. What is point D? Okay, jerak jap. Banyak sangat. Okay. So D is 17, E is 56, F is MN. Okay, D 17, E 56, F MN. So use the formula of area. The formula is half, and then arrange your point. Okay, put in the formula 17 D E 56 F M N, and then don't forget to repeat the first point 17. Okay, then you solve. Half. Okay, buka bracket minus, jangan lupa ini memang formula. Okay, so selam dulu. 16 plus 5N plus M7 jadi 7M. Minus, dah selam naik, 7, 5, 35. 6 times M, 6M plus
N times 1 is N. Okay, you solve. Okay, nak solve. Okay, ingat ambil nombor dulu 6 dengan 35. 6 minus 35 negative 29. 5N minus N 4N. Next 7M minus 6M M. Okay, done. So dia cuma kata express the area of the triangle EF in terms of MN. So boleh tinggal macam ni. Okay, boleh lah. Boleh tinggal macam tu jawapan. Okay, next. Hence. Hence maknanya kena guna answer sebelum ya. Find the value of MN if the area of triangle DEF is 34. Okay. So, from the second part, tadi kita dah dapatkan area triangle DEF in terms of MN. Then, the next part, dia kata area itu dia dah bagi nilai dia that is 34. Okay, ini tadi area of the triangle DEF in terms of MN. And actually, the next part dia kata area itu sebenarnya nilainya adalah 34. So, kita boleh equate to 34. So, actually this is the area of triangle DEF in terms of MN, where actually the value is 34. So, okay, we just use the same thing. Kita guna saja. Equals to 34. Okay, now let's solve. Okay, to solve, ini bawa pergi sana. Okay, dia jadi macam ni lah. 34 times 2, 68. Okay, sekarang mas, bila kita nak solve, kita kena buka modular sign. Kita kena remove modular sign. So, bila kita nak remove, biasanya dia akan, this value, the value on the right, satu dia jadi positif, satu lagi dia jadi negatif lah. Okay, so masalahnya yang mana satu yang kita nak pakai untuk kes ini. Disebabkan ini melibatkan area, satu perkara yang you kena ingat lah. Okay, kalau area itu, actually benda dalam this value, okay, either dia positif atau negatif, bergantung pada, it depends on point tadi yang you pakai tadi tu, either is it arranged in clockwise or anti-clockwise direction. Okay, lagi sekali. Okay, kita tadi cari area, given area DEF. DEF. Area ni. Dia bagi berapa tadi? 34. Okay, so tadi kita cari area DEF. Okay, kita start dengan point D. Followed by point E and then by point F. Maknanya kita pergi, ini adalah clockwise. Okay. Yalah, ini clockwise, ikut arah jam. So, kalau kita pilih clockwise, okay, maka value area itu sepatutnya dia negatif. Kalau anti-clockwise, kalau kita susun point tadi dalam mengikut susunan anti-clockwise, area itu dia akan jadi positive area. Okay, yang dalam modular sign tadi tu. Ni tadi. Okay. Ini. Alright. So, lagi sekali. Kalau kamu susun koordinat dalam susunan arah jam, clockwise, nilai dalam modulus ini dia negatif. Okay. Itu kalau clockwise, ikut arah jam. Okay, ikut arah jam, clockwise direction. If you arrange the coordinate in clockwise direction, the area, okay, inside the model, dalam modulus ni, dia negatif. Kalau you susun dia anti-clockwise direction, if you susun dia
arrange the coordinate in anti-clockwise direction. The area, okay, dalam modulus sign tu dia positif. So tadi kita susun D, E, F. Maknanya kita susun clockwise. Okay, kita start dengan D, followed by E and then followed by F. So kita pergi this way. This way maknanya ini adalah clockwise. Bila clockwise, benda dekat dalam modulus sign tu, okay, the terms dekat dalam tu dia akan negatif. Maknanya kita pilih negative 68. So bila kita buka modulus sign, kita pilih negative 68. So kita gunakan ini. So kita akan dapat apa? 4n plus m. Negative 68 plus 29, dia jadi negative 39. So ini one equation yang you dapat. Okay? Alright. So you nak cari mn, maknanya you need two equation. This is the first one. Okay, how to get the next equation? Okay, you need two equation, right? The second equation, you perasan tak tadi, at the first part of B1, you have already find equation of EF in terms of MN. So you dapat ni tadi mana? This one. So kita pakai this equation. 4m minus n equals 14. Make it your second equation. Then you solve these two equation. Okay. So saya nak guna apa ni? Saya pakai, I think I nak times 4 yang ini. So I boleh bagi eliminate n lah. So 4 times so 4 16. Negative 4n equals to 56. My third equation. After I times 4 lah. Okay, so this is, I copy balik my first equation tadi, ini m plus 4n equals negative 39. Okay, I solve these two equation. Okay, here negative, here positive, different gender, boy, girl. So bila boy, girl dia boleh kahwin, bila boleh kahwin kita plus. Tu cara nak ingat lah. Different sign plus. Okay, different sign, different gender. Different gender boleh kahwin. Bila boleh kahwin, tambahlah plus. Okay, 16 plus m, 17m. Ini dah habis. 56 plus minus 39 jadi 17. So m is 1. So if m is 1, you find n. Of course, you can find n. Masuk balik dalam mana-mana, tak kisah. After you solve, you akan dapat n. Okay, kita solve m plus 4n equals negative 39. M is 1. Okay, ini tak payah tunjuk, tapi guna je calculator. So n akan jadi negative 39 minus 1, negative 40 divided by 4, negative 10. So m is 1, n is negative 10, done.